Media Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. I made a mistake of supporting Museveni. I regret it. I made a mistake of supporting Museveni. I regret it. I regret it. Yes. Kubanga Museveni is the weakest person in his government. I see. Whoever joins Museveni suffers. Whoever joins Museveni suffers. Iranzo olunaku lwange lwe nasisinkana Museveni Rwakitura ku kalenda yange ya family lwakumuoninga. Tukungubaga tutula ntukungubaga. Olunaku lwasinkana Museveni lwakukungubaga. I killed my political career. Embwa ndi Museveni embwa. Ajikanyuke ku milioni emu kitundu. Nswere empunu. Naddukayo. Ndi wange myaka 10. Ate sirida. I work in another government, not this one. I see. Nebo bamunene nga bash. Nebo bali wa kitalo. Yiri byadde kutuuka. There is a time for revenge. I see. There is a time for paying back what you did. I see. Na yenze sirida. Nze sirida mukola namwe. Kati the question is ati tukuwera kinga tolida ye mbere omulamu. Na ye Museveni okwata milioni 10 as well ewaffe. As well as ewaffe nga nfudde abaana bange babonebone nga abapiriga nedda atuleke tetwagala milioni zaabwe 10 nsigalawo nemba nonyeza ekyokulya oba nayola kasasiro oba nakola ki nenga siri mu government yaabwe nalinja genda atembwa atuke. I was prepared over my mother. Nalinja kana mbwatuke mutwale kitebe kyabwe ekyo kwe batuula okujoga abantu gatuukeyo temututte ekyankwanze nalimba twale 10 bafu atano bagendedde ku bisago. Abasajja bano beetaaga okulagamu twojoga omuntu olina w'omukomi. We were here, you found us here. If the others, if you peace had humiliated us to this level, mwali tusanzeewo. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television. Mwebali nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Natuddeyo dda ne mutabani wa Mole n'amatovu Mirundi Joseph Tamale Mirundi Senior okubanga tukutuusaako ekitundu kino. Omukutu gwa Media Choice gukoola mwena bannannyini business abaagala okulanga musobola okulangira business zammwe ku mutimbagano. Ennaku zino kyali kizibu okutambuza business abantu ne bagimanya naye ku mutimbagano engeri ensi yonna nti kwe yazze kisobokera ddala okusaasaanya business yo. Tukolera ekiranga ekiri standard tusobola okukikusaasaanyiza ate era n'ofuna bakasitoma tukakasa ti n'emiwendo gyakuteesaako tujja kuba tusaasaanya bizinesi yo abantu bagitegeere. Omuntu yenna ng'olwedde olina bizinesi oli mutambuze oyagala nnyo okutambula okuva mu eno ensi okudda mu ndala, kampuni yeri emu eyitibwa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel esangibwa ku Park Royal Building opposite Sanana Supermarket. Abali South Sudan, Juba Royal Travel jagisanga Crown Hotel opposite reception. Oba oyagala air ticket bagikolera bakuprocessingira ku visas ebitambuliso byonna oba empapula travel documents bakuyambako ne bazikukolera bajja kujja ku kisaawe bakola airport pickups Ssaako ne kuhandolingira ebintu byo bokukwasaganyiza ebintu byo byoze nabyo oba kiyite kago ne bituuka bulungi awatali kubisokoola yadde okubula. Juba Royal Travel ojja bakubirako ku masimu abe South Sudan abaagala okukola mu Uganda balina work permits ate mmwe abali mu Uganda abaagala okukola South Sudan nawe bajja kusobola okufuula nga bakufunira ekiwandiiko ekikuyambako okola either mu Uganda oba South Sudan. Juba Royal Travel mujettanire kambeere nga ngende wa Muzeeyi Tamale Mirundi ate tutandike. Muzeeyi oli smart nnyo. Nze tebalina kulusibera smart. Smartness is part of our family. We are always smart. Our father was a very smart man. Yes. Ranza abantu batera okubuza olaka kumbaga. I'm always smart. Ngoye za weekend era nazo ziba class. Smart mu ndabika ne smart mu mutwe kubanga kituzibwalidde okufuna omuntu ayinza okureplacinga. Batero ganti bwolivaawo tulisamba ettale tunonye omulala. Olobulemu. Abaganda bayimbanga timugwanya bwalifa limu alikwata munne kozi mugwanya yali Minister Justice yali mulamuzi fairness kati mukiraba abalamuzi batandise okwekirininga luli bali buli muntu bamujjayo wanu buli wanu why there are two reasons. Museveni made a mistake
okudya kampuni ya mukoddomi Kalugire and company advocates amuli Kiwanuka nagifuula baloya b'NRM. That was a mistake. I have recordings where certain people were ringing judges, especially the Chief Justice. Echamutabula mu musango guno gwa Bobi Wine. I have recordings and video. Ngaba mulagira ebyokola. People shouting at judges, directing them on what to do. Kakati the moment Kiwanuka was humiliated in express against who. Ayinza ogenda nga jajjawe. Banga jajjawe ne bamutirawo. Arrogance. No. You must understand one thing. Until you see abantu balina options nyingi. Have so many options. Bali balowooza nti basobola okuba n'envaawo nga mwanya okufuuka ekidoli kyabwe kinyamu. Nze fuuka ekidoli muniemu. Bamala okunyamu ne bakujja wano ne batwala wano nono naaniamu ne mutaani wa Kajiji. Nani I can give Mirundi job Gandhi give it to your mother. Can I go to new vision? Go Nnyoko. Can I go to ani sisobola. Nze najja kulira mwana I'm not a civil servant. The moment I left the State House I never work in this government again. No. People wonder, people say, musajja atayagala kola mu government. Yesu yamu I left all the privileges ne passport yabwe nenji bakanyugira. Najizaayo. Even if they take their car and security, tomorrow you will hire private companies. I see. Nenga sijogeddwako. Kakati mu obuzibu bwammwe kukkiriza kubajooga. Mirundi singa yazalibwa obwomu. Don't think that I'm a rich man. Integrity. It is integrity. Tokkiriza kitiibwa ky'okuyiika. You cannot recruit me. That's my battle with Rwabogo. To recruit me into his presence of by force. Nagana era simuwagira. Rwabogo ne bwe yesimbawo n'enkobe empagira nkobe. Yes. When I use my mizani, he does not have president, no bond, no bakadaga, no banning, no installing abantu mu parliament, no kolotia. That one is going to be more dangerous than Idi Amin. I see. Nimukuba muhozi, you are relative, close relative. The end justifies the means. Ndabachao. Iranzo olunaku lwange. Lwenasisinkana Museveni Rwakitura ku kalenda yange ya family lwakumuoninga tukungubaga tutula ntukungubaga olunaku lwasinkana Museveni lwakukungubaga killed my political career mpulira abantu ninokukkiriza kubanga sekati yantwala mu State House saalisanze y'omukuddumiwe ayagala bwa president naye ng'ategedde tinina communication skills ayina konteeka munda oyaze navumye nasalawe navumyani embwa bagijeyo embwa kati bagiteeke wano embwa bagikayuga Museveni surumi ono kasasiro is me who refused kasasiro I would have been an ordinary gundi. I cannot be an advisor with this play kichwa hii me kikwa that I'm an advisor with Bushaman, I ran away. Naduka ku kasasiro. I'm not kasasiro. Bushaman never kusasira biba singo kunyiza. Kakati mwe. Mu advisor. I cannot be advisor kitegeza. Uze even Moses an advisor. Pede musupu. Pulira. Sinatuka ku advisor. Even Moses. Siza genda mu nyumba nzadde. General Moses an advisor. Abaina advisor and what? This one gives them advisor and commander land forces. Bakusola mu nyumba nzadde. Bango ba mu government. Bataddewo office agitaddemu mukwano gwe. Yagenda nga ateeka Lwabogo ateeka abantu mifeeye. Amulese navumye nazaalawe. Bwe yamuleeta ne badya office. They pumped money in that office. I see. Embwa. Nti Museveni embwa. Ajikanyuke ku milioni emu kitundu nswere empunu naddukayo ndi wange myaka 10 ate sirida I work in another government not this one. I see. No njagala okutegeera muzeeyo gwokukanyugamu eyo office. Yes. Nti yeeyo. It was intended to humiliate me. Nino kwama ne mukakagondo nani kamusengani linje batta naye muzeeyi kye njagala okwebuuza bako mu mwaso baagala yamaze n'akuba n'abakooba ndi wange ndi waffe netuli yamaze n'akuba n'abakooba tulirindawo gavumenti endala naye n'abakooba minisita enane egundi port
etayatise eddayo emugga mazima walibeerawo gavumenti eritegeera ate emidaali gyemugigaba walibeerawo gavumenti eritegeera nti omusajja oyo yakola naye Lwaboogo yamukuba amuteeke mu kampu ye ne Museveni naye nakkiriza banjooge nagana I'm not advisor type sigendayo sirinyangayo myaka 10 ekyo sikirimu ebyo sibigendamu njagala okubuuza muzee gavumenti nagibeeramu nendo the last job I held in this government spokesperson of the 14 years of suffering I see era sirigiddamu ne bwoleeta omulimu ogufaanana gutya sirigiddamu toliddamu kubonaabona siriddamu kukola mu gavumenti ya Museveni ndikola mu ndala muzee gundi n'abakooba lwaki buli kimu akyagala n'abakooba natukarokaanira kana akafu bana abantu bayina be bakozesa especially women abasiru abajinga when you look at the people they use these are dense women they used Akulo to arrest everybody Akulo fought Dr. Lukwago namujoga era mpandisa katabu tools of destruction bajja kwatibwa gye bujja mujja kulaba Akulo nga bamuwuca Nakalema najja ono musisi najja ono mulamuzi gundi omulamuzi oyo gundi simanyi mali agonja these are tools of destruction kitutu yagoba abagundi nga sente abazibye balala nagoba abana abakozi baleya one day they will be arrested I see Nakalema yavuddeko okutunda ebintu bya kitaka yakwata abana ba kitaka nga bane Kabushenga ne Kulubya nabuno obwammone tebujje kukwatibwa I've written a book tools of destruction abantu bebayambisa banazi bebeyambisiza Kabushenga nalabinge yakitegedde nti bali bamukozesa byandala namwavu bali mukambwe nyina kuzina Kabushenga ina kokebwa bwokebwa Kabushenga Kulubya buno bwammoneta bwonna bwe beyambisa banazi bwe bali banoonya banazi banazi ababonyabonya ensi abatigomya ensi Kabushenga Kulubya nakuba buli muntu Kulubya yagantiza mu madimani bayisenyira bamukebera omutwe naye we tuli sisinkana ne Kulubya atajja kusasula banku bamwe Amawulire milioni 10 they will pay I see Kabushenga will pay will sell his farm ajja kudesira nko mu stock exchange lifunga bwe yajja tuyinona ko balwita lwa Yiribya yajjira mu stock exchange lifu Yiribya day is a decisive day every country must mark the Yiribya day tujja kulaba mulyogo njanga duka tulabe kulonga duka tujja kulaba ko Nakalema bamuche ebipira tulabe Kabushenga Kulubya nokuba musajja omukulu owa St. Lawrence kuba Kabushenga azimbye ebizimbe enanziga akubena ajijewo nti Kulubya yinza kubeera mu nsi muno Kabushenga yinza kubeera mu nsi muno nazi nazi agents mwebali kati they will be hunted down like nazi agents I'm telling you I've written a book the Yiribya day no agents tools of destruction nokwe tumwebaze nakuba byandala namuteeka wali nemutiya abantu mu malwaliro nemutta omwana wange nemukuba omwana wange amannyo nemunjoga nti nyinza okutuula namwe ne bateesa bawambe mukazi wo nyinza okutuula namwe nabawaabira wala ne bwoba munene nga baasi ne bwoba oli wa kitalo Yiribya dde kutuukako there is a time for revenge I see there is a time for paying back what you did I see nze mbatunuulira njagala nnyo okumanya muzee yes Museveni yagambye mutabani we ave mu kwogera ku nsonga za international ku Twitter. Do you see this book? Kani I wrote Muhozi. Kainerugaba become Muhozi. And Muhozi doesn't know me. Let me tell you. I have never had a meeting of one-to-one with Muhozi. I've suffered. My family has suffered. This man must come to me on his knees. Inga. Lwabogo, inga. Family of Tufukamira. Nemuchika Chabaganda to Tufukamira. He must come. Museveni more sentences and another quarter. Do you know what this money will be after getting this money? A rich Mirundi is in Ninokuba Mupakasi wawe. Ninokuba Mpakasi. Abakolira. Silvera Kompakasiwam. Government in Yatusanga. Ejja kuvaawo ejja kutulekawo ate emidaali gye mugaba abala balimpa kituufu other people will give me a medal
ate kati mukirwaniramu kandi awandika akatabo kano ku Muhoozi. It was not supposed to be sponsored by Muhoozi because I've never talked to Muhoozi in the last 10 years, even on the phone. But I said, Kani Muhoozi, Kaini Rugaba, become a Muhoozi. Yes. Can what to go Muhoozi avenger? How can he avenge? How can this man avenge Museveni's shortfalls? When Museveni, what Museveni must do, an avenger must be more powerful than the enemy. Yes. To defeat your enemies, to avenge you. Of course. But if you allow your son to be humiliated in your government, then you are not creating an avenger. I see. Common sense. I see. Logic. Yes. An avenger must be more powerful. Okusobola okwavenjinga alina okubanga wamaanyi. Museveni byagamba byabaganda wendigwa oligwa mazima ate bamwenna mugudde wamu walige gwenze wondigwa ndisembera alikanyukira embazi ndikayangaye be baganda solokanizing. I see. But if you have a Muhoozi, the Muhoozi must be protected. I see. The Muhoozi must be protected. Nawandika mu katabo kange nenkugamba kano ate bujja kufuluma banga nze nabategeera I must be in government banfuge okubeera advisor and a man like me that a general can become a platoon commander. Me to be an advisor and a minister so empunu neno wa minister to bwagala sibwagala wa minister nabo banonya kifo kicho yagala wa advisor to bwagala tikakati Muhoozi bamukuba kubali mmaje ewange kyolya nyiza kuba yo simu gitero mpulire gitere nkuvume gitero mpulire I'm not under the control of anybody. Take me to court akube simu tiri ntibakulonze kuba minister nalwaiso byenjogera tabimanyi na bimanyi tasomanga ko political science nokolema yali mu kantini z'amaje bwe nayogeranga ku kintu nakalema mwasoma ki how can you guide me when you are not knowledgeable nemba wona atasoma political science nafuna independent akubulire ekyokukola nalwaiso kati bwe mbanjogera political science nambwe ayogere ki simanyi aizo kuba yogera byamaje to guide me on political issues nswere mpunu toyagala kukubira talina kya kugamba. Me I listen to somebody who share equal academic paper information kandi nakugamba nti problem ya Museveni I've suffered. Why? Museveni the battle to succeed Museveni has taken a long time. And I made a mistake of supporting Museveni. I regret it. Yes. Kubanga Museveni is the weakest person in his government. I see. Whoever joins Museveni suffers. Kubanga Museveni yaddira. Toloza anti no. Anti Museveni yamba sente lwabogo nazikwata. Do you know what this man would nalinja genda tembo atuke. I was prevailed over my mother. Nalinja kana mbwatuke mutwale. Ku kitebe kyabwe ekyo kwe batuula okujoga abantu. Gatukeyo temututte. Ekyankwanze nalimba twala. 10 bafu. Atano bagendedde ku bisago. Abasajja bano beetaaga okulagamu. Tuojoga omuntu oyina omukomi. We were here. You found us here. If the others, if you people had humiliated us to this level, we come and help to you. Why? Obata had reserved us. I see. However critical we were here, nemwe mungana mujateka mumpalengo olukos. Buli muntu yenna ayina okujogebwa. Bamala mujoga ne bamukomya uchidoli politics. Chidoli. Okuniyako ne bakomya. He took my money. I see. And Museveni failed to force this man to get neno gende we. Nalinja genda nawe. Ku kitebe kyammwe mututte namwe bali batta. Mutujoze n'abaana bamwe bali bajoga. N'abamwe bali baniako nga naffe mutunyeddeko. Fete tuli baana b'abantu. Bojoga emyaka 10 n'omujoga. Noga ayina kujja wange nkuwagira ko. Emisango gyammwe gye muzizza. You are facing charges. Zibata abatuma. Sawa gibatuma. Nino kubeera ekidoli emisango gyaginiye muunze nino kubeera ekidoli kye otekewo emisango gyange baginiye muunze ataliyo abasajja bajoze abasajja bano bajoze ensi mujoze ensi
naye buli ajooga ensi asasula buli muntu yenna ajooga ensi asasula akaseera katuuka kakati nze nabategeera abasajja bano nawandika akatabo kange nenkugamba nti a problem gye baakola mu nsiko Museveni became a transitional president nakugamba nti one nakutubulya NRM if you want to study NRM nakugamba nti one how do people who are running NRM perceive politics? The people, the leaders of NRM, how do they perceive politics? It tells you how do they perceive politics. Reflects the actions. So you know, a slave and master. Politics is a group game. You must have a shared ideology. You must have sharing, and you must be comrades. NRM siwe yazimbibwa bwete. NRM yazimbibwa ku bujozi. NRM yazimbibwa ku bujozi. And the problem is nti bannayuganda baavu. Gwe bajoga ne bakanyuka, gwe bajoga ne bakanyuka, gwe bajoga ne bakanyuka. Until where we are. Tebalina bantu. Buli omu ajogeddwako n'abayimbi batandise okulizitinga n'ababoda balizitinga n'abatembeyi balizitinga naye buli muntu yenna kati alizitinga kubanga bategedde nedda oyo tebamujoga nti abavuma olina okubanga oli master oli wansi nabawandikira nembagamba I'm a honest man kill me you lose the country will lose naye nze siridde mu kujogebwa njakuba ebirakamu ate kakati nkyataasaki emyaka 24 najimala mu 14 wastage bankubanga mbwa ngende Kasasiro if I had agreed as Museveni directed me to go to Kasasiro nobody would be hearing me ngende Kasasiro a master got to his home and wrote I never wrote I'm thinking in Kampala yes ewafu ali omukazi ba yakuba enduru na mwandu bajja bamudduukirye ng'omusajja amukwata bagenda okutuuka ng'amaliri amaze ali mu middle namwandu yabavuma you were late the man has already done is in the middle leave me now I'm enjoying yes emyaka 10 lwaboga munyebwenyeza emyaka 10 buli kasente kange nakakwata buli wamwonna nakwatawo nina okugenda omuwagira lwampaka ne bwavuganya ne zike mpakira zike oba nzitanziti nesiri muwagirako however powerful ne bwana abayinani ne katonda ne bwandagira I defy God nebyewaffe wakane bindagira emisambo gyewaffe mpagire lwabwogo ngana kubanga atujonyesezza nnyo tukera kumusabira tukera kulomba dduwa enkambwe Allah mulamuze bukambwe dduwa ya kamulali ejjoko lyonna lyonjoze nanfuula embwa nanfuula beggar how can a man who sleeps in his honor defeat me where did you descend from heaven wasulangawa simanyi yali gateman in London nawe leka kujoga bantu gwosudde government ya Museveni abantu gwe tebakwagala lwabwoga inamuwagira naye ne bwana akola atya people hate him tebamwagala kubi abantu bangi kakati nkugamba nti problemu yaabwe they are lucky that they have held the power all of these years why poverty to the people they humiliate bounce back abasegi bani but they are not happy people have not come across a happy minister the second point yes nti omuwabutwa ine mereta bulagwatta a poisonous man with the ample food will always find people to poison and kill of course government iri mu sente everybody runs yes kibula bajoga abantu nolaba ate minister alaze wasale vice president alaze wasale katikira alaze wasale nga when sale zero is not clear helicopter nizigende wasale egindi kakati abo sibasanyufu nabo balinye helicopter ntinedda sinza naligenze wasale sale yalize wange naye munnange bo bali basente be humble yourself ofune byofunamu nti nabbanja gwe muwana ono baleeta ono musajja aneeke namukubaka kubakateyama namukubaka ku refugees nabbanja nagwa ku ttaka manyo ne bagamujjamu yose nabbanja you was deflated temuli kantu yes Hillary Roneke deflated her kiwowongole is an empty shell yes bamukuba ku ttaka tayina kyayina bamulekera mobilization kwasama
talina kyayina yaggwamu kasa yakwata ku bannannyini nsi ku bulangiti bane bamugjawo yaggwamu nabbanja asigala kwogerera ebyo kukola ki bali bamukuba aneeka deflated nabbanja ate bakigwiriddemu bonna kati mbwa zakukyala once you make an order baali bamanya kizanyiramu anti nakugamba nti you see nkuga nti study NRM nakugamba the above examples and many why these people are malicious mulolu ate omulalu akomawo can you bring nimumpita mu meeting tugittiganiramu omwattiramu munne ndeeta bo munembatta amaye madman bayise nyina bamukebera omutwe mawulisi abamuyise eyakolera Museveni with dedication nga temulina kyemumpa ndi mulalu nenkwatako obusengo bakulubya mutattirawo munne nakalima alyokerwa wano ekala gwe balizaayo vvu bantu balikwatira nakalima wata nakalima ajoza abantu nakalima asibiza abantu mu kkomera nakalima ajja kukwatibwa nakulo kale nababuulira nembagamba nti abantu bano bali malicious. Why are they malicious? Nti they cannot even spare muhoozi. They are malicious. Kankusomera akatabo kano nakugamba to the above examples nkaveewa. Why are they malicious? Nkugamba the above examples and many others that I have not enumerated prepared me for the future. Nze nkozesa nnyo malisi. Kitange was a solver of malisi, was a highly respected man in the village. I saw malisi. Chovala nabakyawa nnyo basajja mwe nabakyawa bantu mwe nabakyawa kutta political career yawe oba temunsasudde wanudde walibeerawo gavumenti erikkiriza nti omukoyi yanjoga Museveni yakkiziganya ne mukodomiwe nina okujogebwa nkomewo mufukaamirire mpagiradi sikisobola abaana bange batudde bayise bubi nyaba abonyebonye bamukubira Museveni talina nakagaali kabalema nina okukkiriza omukanjoge nga oba munzita naye I will never accept lwabogoze presidency nebwe mujjawo muhoozi tujja kawa Besigye. You leave out muhoozi, we shall give it to an embarrassing candidate. Ejogo erijoga abantu Ugandans cannot be humiliated and taken fair right. Lwabogo tebajja muwa lwabogo ajoze nnyo abantu. If Lwabogo wanted to be president, would be humble. Buli ayimirira mu kkubo lye nze muyina ku recordings. Erichi Mirundi is a nuclear bomb. Nina kuba mu mpale zamu. Nina kuba sirevu we bakanyuka kasasiro. Na kuba t-shirt zange. Nina kuba ebintu byange byonna tebabisasula. Nina kukkiriza ntole kachiko kaabwe. NTV eyabwe mwe balina shares mwe nina okugenda nga sirigendayo. Ejogo lyo ndikubye nendimalawo. Sinze kigendako. Buli gyentegera nti mwebali nga nziruka mwali nanyinimsi nga nziruka nziti anzita kumacha bamutta Lwagolo balitegera nti enseeta busi ejogo lino erijoga abantu lyemujoze. You did not prepare for succession. No, you saw to that people tujja kuyita mu Kamoli mu parliament tukulaba bakaba pale mukayisimu bayike mu luguudo olabe bakomando ba America bayika wano bakube mamba zamwe bazimalewo abantu mudduka ate mufiirwe ne kimuyina amuyite mu parliament. M.i.S.O you try to circumvent democracy nti batoyiza mu parliament tuyisemu ani popular candidate ekyo liri bagwa mutu anti mukubyono n'akabiriiti ke muyinawo muhoozi kabiriiti you are lucky nti muyinamu n'omuntu within a very short time muhoozi has taken akubye Lwabogo nadduka Lwabogo talina bantu naono naye katumukube kubanga wajjawo omuntu omulala tujja kawa Besigye obujozi bwa mobo tujja kawa Besigye ko tujja kawa ne bwanabeera mu kkomera kasa Museveni alimo okukwata ku mukodomiwe n'atatawanya ggwanga tugenda kakolera Besigye atukyabitaaga kuki akaluka Besigye if they do naye si yono Besigye alikyuka naye ono tajja mufuga Lwabogo. Yes, if Lwabogo invests in Besigye
Bessie will become an tetufuddeeyo naye nga si Lwabogo. Is Bessie better than Lwabogo? Yes. Serious? Yes, I support Bessie, but I cannot support Lwabogo. What has Bessie done to me? This man has suffocated my family, has suffocated me, has killed my 24 years, my political career. He started fighting me when I entered the State House. That's why I say I regret the day I met Museveni. If I didn't see Museveni, I wouldn't have gone into State House to find this arrogant man. I join the family of Fayon. Not to join yourself and not to honor. Tina Kumala Mufkamida. Tina Kumala Kumega, Tijija Kubayo. Tejija Kubayo. Tetulia Gaira Lwabo. Tejija Mufkamida. No, but you will pay. Ajja kusasula. Kati gwafuuka mutego gwakutegula. Oba sezala wa mutegulira, they should give me money. What I lost, but not reconciliation. No compensation. Tebadidda mukunda bako. When it is a mutego, you don't sit with them, you don't share a meal with anybody. Tayinza kumunyabunya myaka 10. Family yange teyina kye yamukola, sina kye namukola. Because I'm talented, I have communication skills. Omwana gwayagala omusomesa omugezi omwana gwayagala okwana atakuba mukube humbling me naleta munne dona namuwa ekifo ne bateeka mu sente enkyene bangoba ate ne bakiteka mujje wange. If you want me to swallow a bullet in my home, bring an appointment later. If you bring an appointment later from Museveni, you swallow a bullet. Ate munjagazaaki mwangoba ekifo ne mukiteeka mu sente to hate me. Okulagira ddala nti nze mbwa nzeko baagala okujooga nange nagenda ewaffe baleeta don bamuwa buli kimu kyonna. This man should go to New Vision. New Vision, I cannot go to New Vision to be on Packers. It tells you what this man says. I should be there on Packers. I cannot get money. I must be mukakiiko ke nga ye akakulira oyakkiriza abeere omupakasi. That one maybe has empakasi paka ground. I don't have empakasi paka ground. I don't have a mupakasi paka ground. No, I'm a politician. I did politics. Adi nkugamba tiboba yagala okutegeera abasajja bano nkugamba the other examples and many others that I have not enumerated prepared me for future. This explains why I was able to stay in the government for a good 15 years in the State House and to defeat my enemies in the last 8 years while I have been outside the government. The question is why is the government characterized with malice? One has to look at the following. Bakujoga abasajja bano bajozi. Nkuga nti politics is for numbers. Politics is comradeship. Politics is shared values. Politics is sharing. Bosi chebaliko. Tabako oyino teri government yali njoze kuntuusa wano. Teri yo president mu Africa yali njoze kuntuusa wano. Konkanyuka kasasiro. N'emmotoka temuli mafuta. N'abasikali nze bawala awenze. Mbunemererwe ngende nga nfukamidde nga sirifukamirako. Tekisoboka sirifukamira Lwabogo. Mye ino nti ali entrenched mu family. Yes, ate yani oyo atujoga ngenda mu ssabo lyange nesikiriza kunjoga basi nekyembagalako. Bwe mulituula wansi ne mugaa nti omwana w'omukazi ono yatukolera ne nnyina ne bamukuba emiggo naye nze siridda siridda mukukola nammwe. Kati the question is ate tukuweera ki nga tolidda ye mbeera omulamu naye Museveni okwata miliyoni 10 ewaffe aziweereze ewaffe nga nfudde abaana bange babonebone nga abaapiriga nedda atuleke tetwagala miliyoni zaabwe 10 nsigalawo nemba noonyeza ekyokulya oba nayoola kasasiro oba nakola ki naye nga siri mu gavumenti yaabwe kuba gavumenti yabajozi olaba jooga n'owaabwe yennyini akabiriiti ke bayina kugamba. How the people in the government perceive politics? Politics is based on mutual trust, partnership, alliances, and sharing. A government is a group of people with shared values and ideology. Otherwise, it degenerates into a regime. A regime generates into a kazu. We have a regime, we have a government, we have a state, we have a kazu. Kakati akazu reaches a level. Ngamukasigadde mumwe kanga balaba slaves. Mumwe masters. Mwera bamweka. Balaba namayina kujja kuwagira byammwe.
muyina obbafuula abapakasi muyina obbafuula ebidoli yes nkugamba the Baganda say I do not know if it is scientifically proven or not. A younger snake resembles the environment in which it is hatched. This applies to politics too. For example, Democratic Party and Uganda People's Congress were formed based on religious interests. On the other hand, NRM is a product of revolution, and revolutionary political organizations are tribal. This is because they commit acts of treason by removing existing governments. They attract only trusted individuals during their formative stages. SPLA is dominated by Dinka. KANU was formed by Kikuyu to fight for the land taken over by settlers. It is actually started as an association, but NRM yatandika revolutionary political parties ziba tribal. Everywhere ziba tribal. Why? You want to overthrow an existing government, which is treason. You only recruit those you trust. NRM bwe yazimbi nkugambye nti omusota gufaana we baakuzaalira NRM eri tribal yasigala yazimbibwa ku tribalism which is not a crime everywhere ne bw'onoogenda mu ANC ne bw'ogenda wa abazulu balina inkata ebikolwa bimba mukoze nga mugiyingira yes is not a crime. These are characteristics of ne bw'onoogenda mu Frelimo ne bw'onoogenda mu Mozambique the same ne bw'onoogenda mu UNITA eya Savimbi nayo bali tribal trust nkugamba Frelimo in Mozambique ANC in South Africa and many others still reflect their early formations of Abatembozi, the pioneers. The NRM originated from Fondonasa, which was predominantly Banyankole. However, the Banyankole do not believe in witchcraft like the Baganda do, and therefore resort to malice even when it involves their own. Abaana be bajja kubonaabona famire ye ejja kubonaabona tetuyinza kukkiriza siyinza kukkiriza mulenzi ono gwe sina kye nakola sikubanga yakola naga nafuma nazala we nakola ki nanjoga famire yaffe neebonaabona abaana bange babonyeebonye basomedde masomero mabi bali bagala kunzita babonyabuzi bakubye omwana wange bakoze ekinti tumutendereze Yesu ani akulimba ewange tewali kutendereza ngenda mu kanisa yange nenkolima nenkaaba neŋŋamba nasanga mbwa nga ngenda okulaba Museveni saagiraba bannange bonna bali bulungi bannamboze bani be nali nabo naye nze yasanga Lwabwogo mu State House ng'ayagala obwa president nensanga mutani nga kajiji nga zize emisango gye nze nina okubonaabonyezebwa nze nina okukanyugibwa kasasiro nze nina obbafukamirira mbeetondere yes bonna bali bulungi bamuwanga kivumbi I was the best, I was their mentor. Nze ndi obubi. Nina okukkiriza netondere Lwabwogo. Nina okukkiriza nkomewo mbafukamirire. Nina okukkiriza okumyawo omutwe gwange baguniemu ng'ekidoli. Bani mu kidoli kyabwe. Siba okukkiriza ti omwana ono yatukolera. Lwabwogo era nina okutuula ne Kalugire ne Kiwanuka nani nedda. Nasalibwa. I lost. Yes. Yakusala. Byansala bwe mba nali nagenza ku musawo muganda kunoonyayo omwana nga nayingira mu NRM kufuna ne n'abaana bamunzijamu. I went back empty handed. This is not what I bargained for when I sat with Museveni in Rwakitura. I did not expect to be humiliated to this level. Buli kimu kyonna kyenkola n'akirinnyamu eriyo omusajja ali willing to pay me era nayitena nina kutuula naye sijja kutuula naawe. Even God cannot reconcile me with Lwabwogo. Even God cannot reconcile me with Lwabwogo because of the damage he has done to me and my family. Tetuyinza musonyiwa mu family yaffe. Bw'alifuuka president nange ndibeera mu opposition. I will be opposition leader. But I will never reconcile with him. I will never talk to him. Reconcile for what? We shall never work together. What I need is compensation for what I lost. Kuba sina kye namukola nti emisango gyammwe gye muzizza ate nze ndikitwali baginiemu kati emisango balina jiniya munze nze kidoli kyabwe baniemu emisango gyabwe bayiweyo
basajja mwe mujoga mujoze enseno remove denounce the taps denounce nali nja kubattira ekyankwanzi lemwalitegedde ndi mukambwe nabatamwa nnyo I'm looking for only compensation but not to work out here again never ate kati kiyulise mukiyuziza kati nkugamba nti NRM ekyokusatu kyobola bakuba muhoozi NRM operates in fear of destruction from its enemies and therefore some people must be permanently monitored and restricted to certain roles oyina okubanga olimbwa ng'oli wansi wa mutabani wa kajiji oyina okubanga olimbwa nga wagoli kakiiko kaliko night kuli kani ani yasoma amawulire akakiiko nina okukabeerako nina okugenda nga bebanfuga ndi wansi bebanfuga bo nze yasoma amawulire sikulya kakiiko NTV je nina okugendako kuba yeyaabwe yes you must be permanently monitored and restricted to certain roles. They operate on self-preservation in order to preserve the party. This is the same way the Kabaka operated in Buganda by fearing enemies of the kingdom, both real and perceived. Inakoba nanyiniyo mwabasigaddemu inakubeera constantly monitored ate akola ki nalwiso nakubirete mukubirani nasoma nga gw'olyambona ng'onereegamu tayinza kunereegamu ndakalema gwe nasoma ng'olyambona ng'ompa guidelines wasoma ki nakulaba when did I see at the university tayinza kunjoga they give them self-preservation applies to human beings. Some NRM leaders assign themselves the role of preserving the party, and like Kabaka Yeka leaders determine the potential enemies. Last year, Museveni made important strategies during the Bush War days. Chichitubonyabonyeza. Museveni yalaganga agenda. Nkubye mbabazi, nkubye tumukundi, nkubye taina champa. Nedda nina okukkiriza mbere wansi wa mukoddomiwe. Nina okubeera wansi wa lwabwogo. Nina okukkiriza kyesijja kukola. Even God, if God tells me, even if my father resurrects and tells him to support Lwabogo, I will support Besigye. If Lwabogo comes as a candidate, I will support Besigye. I will support Besigye. I can even support Kony. I support Kony. What has Kony done to me? This man has destroyed my life. 14 years, 24 years, destroyed. Nino kukkiriza mukolera akalu because I'm talented. Kill me. No bakutte buli mvunywaji sasule. Family yamwe sasule buli mvunyu envuddemu. Obujozi mutegeere nti sente n'obuyinza bili nabye bine ekibifuga. Abantu batuuka we bakoma ne beekyawo obujozi. Ensi neekuwa okujogebwa. Abantu ba Uganda bakoye okubajoga. Nimujoga n'owammwe. Kakati ekyo nkikubuulira. Na akabiriti ne nkugamba nti gundi muhoozi bamukuba batya. Enkuba gye bakubyemu muhoozi nkugamba gundi nkugamba the sinking dishes era wano kye balina obujozi bwe bazimbiddeko eggwanga lino ekigenda okukyabya anti nkugamba nti baba naakulwanyisa balina enkola eno yabasomesa temuli preemptive maligning any passive enemy is maligned and subjected to malice before the president and the public using their national limit. Na yewe tulikwata kubukedde ne tukwata kubasajja bwa monitor okuba bajja kubwocha. Bakozesa nnyo obusajja bwa monitor kati bwe buba muhoozi atajja basonyiwa. Monitor aligalawo. Bali bunoonya wano ne budduka. Ono abakozesa talina waayita. Lwabogo yakozesa media talina waayita. Lwabogo ne bwe yesimbawo yekka n'ekidomola abantu tebamuwa kalulu. Kyovala bayagala kuyita mu parliament n'ababa bayisamu erinnya lye. Parliament abantu bajoja bagikumako omuliro tayina ye Lwabogo tayina mubawaza taliimu bozi by proxy mbayite mu pala ng'ayita wa is a hated man pork remains pork obanga ogifumbye muki oba mu sausage oba wa Lwabogo ne bw'omuyisa mu parliament abantu bamugana is a reject abantu bamugana tayina waayitira ekyo ne bwalinzita tayina waayitira abantu bamutamwa ate balina gwe bagamba amuwaga naye baamutamwa bagana ayina kaamuwaga naye amuwaga naye ate naye baamutamwa kaye there are people who don't know that they are hated in Uganda
I'm telling you, many people don't know they are hated. There are people who are hated in Uganda who don't know that they are hated. Like they have money. Abantu bawa sente bagenda boogera. Yatujoze. Bali basoose okuwa. Fatuwadde mmeka. Obusungu bwe bakuyina kaagaba sente. Abantu b'obusungu bwe balina kwagaba sente. Yagamba nti bamwagala. Nze mbawulira. Mirundi byogera bituufu. Ffe tumazeewo ennaku 2. Naye ab'ennyindo bwekiti bwe baze yabaweereddewo. Olabye basoose okulaba. Obusungu bwe baveewo abantu bwe balina kwoyagaba sente tamanyi nti obusungu ensi bwemuyinako obusungu ensi bwemuyinako bitirivu ajja kulaba ngadduka nga bamugoba abuuze bangobera ki baga sente zaabwe gwe wazijjawa gwe wajja naki olina kirombe kya golodi. People don't know. Nze mbabuulira ti amweriolist kati mama fine otagaba sente naye ne bamala bamuwaayiriza abantu ne bagamba nti wamama fina basaddakiddeyo omwana beyawa sente bakuba essabo nange bannange sente wama nange nazinonya ddanga zivaawo naye omukazi sente zaabadde azijja kati waliwo agaba sente naye abantu bamutamwa naye tamanyi nti bamutamwa bajja batootooma nakusuza egindi nakuliisaayo nakubeezayo ennaku bwe ziti walabe be yasoose okugabira sente walabe be yawadde fatuwadde mmeka gavaayo gatootooma gavaayo gamwepikira bo baazijjawa eyaza eggulo ayina ki abaana be balina ki bo baazijjawa gowadde gavaayo gamwepikira olunaku lwekiriyulikamu eggulu n'ensi neri oliraba bwe bamutwala emisinde agaba sente yeewuunye bano bembadde mpamwe bali abakutte enkoni nga nabo bakutte enkoni n'amacumu nkubuulidde this is reality. Nze mbimanyi Moi president wa Nigeria Goodluck bamuwangula mu kalulu yamala ewiiki eri ng'essimu ye tevuze n'agitwala ew'omukozi n'abamugamba essimu nfu ti essimu namu naye tolina kkubira bano bonna bembadde nga batemye dda oyinza okusanga lusere nga lusere si maduuka kati ntunga nayo tewakoze eki Museveni bamukuba akalulu wafuuka matungu tolaba n'addayo kati Gaddafi yajjanga n'alambula ettoolo n'olubiri lw'ettoolo lwavaawo eyamuddyambiga era alulambula ayinza okuba yali azze kunoonya mukazi omukazi atunda omwenge abantu bajjanga mukazi anyirira muwala muto naye nkanyanya kazazikuba asigala mu ttonto w'abakadde biyalina omuvaako balinga abajjiriranga akabina nga badduka nga batema Museveni yagoba Kiseka ng'ali South Africa abaserikale ba Kiseka bakuuma vice banoonya kazibwe emmere wa Kiseka bagibba mu masiga nga badduse dda Kiseka yabula n'emmotoka emujja Entebbe nerye South Africa bamujja mu hoteli ne bamuteeka munda. That's power shift. Power shift. Temwali joze muntu temwali kubye muntu ava wamu gwe muyinawo namwe ababasavize mu Kenya bamanyi nti munda muyina kye mubamanyi ate nga mbaweza akasente mukozi tewali amukaaba ensi beekaaba babamanyi abayingira Museveni n'atambula ne bakubira mukubira. What are you doing there? We are not seeing any story. Nabane bakufugiramu. In fact, we must have a role to protect state house workers. People perceive state workers as people who went to work in their ranches. The state house is a private ranch. No, joke. Tebawula America, tebawula. There should be a separation of state house workers from ranch attendants at Rwakitura. A state house is a civil servant man. What are you doing daddy there? Because we are not seeing stories. I worked in the state house, I hate it. I don't, whenever you mention the word state house, my blood sags. You know, you get to state house. The state house or Kero house. These are things I don't want to hear. It cannot happen. Kambaburize. Abasomesa, it is because it's a spillover. UPC, we took, once a government is divided, once things fall apart, their battles from the palace is reflected everywhere. Tell me,
abasomesa ba UNATU abakulira UNATU ba primary, how can they influence teachers in secondary school? Tell me. Why is it that Miyingo, a Minister of Education, does not practice the same policy he is advocating for in his schools? Miyingo yachogeddeko nti abasayansi bafune sente endala. Yes, akage gatambula fe abaffe basoma mubonyabonya banaku ate n'abanaku tebamanyi omunaku kwena enkuba etonnya ne mugala amasomero omwana we kalime bw'oyita kudya omusiraamu eyakava mu kisibo omukazi n'amumma emmere ebyenda byamanyidde dda abaana bamaze emyaka ebiri ewaka n'owulira abatumba abo n'olaba eŋŋaŋa n'olaba empuuta abasajja b'omu byalo Museveni yagamba bajja ne bamugamba nti abaana baffe wabatwala mu ssomero UPE tie kati ebinyonyi biri omukyere gwaffe eyiganga Museveni n'abaga nti ayipuliti girite ekyo nakikkiriza kati tunoonye mechanism egoba ebinyonyi muki omusajja ayagala mwana we mwekalakaasa enkuba etonnya ayagala abaana balime ne mwekalakaasa opumbavu kabisa yiwo wapumbavu abaffe basoma bali Bulaaya abaffe bali Bulaaya basoma abaffe basoma naffe tugoberera bano nga kiti naffe buli we batwala abaabwe nga naffe tutwala buli we batwala abaabwe naffe science tumumanyi twasigazawo ke tuyinawo abaffe naffe bali Bulaaya bano kabate education abaabwe bali Bulaaya nabaga nti mutunuulire waliwo omwana owa minisita awangola mu UPE abaabwe baliwa bali Bulaaya basoma vala batte education abaabwe basoma singa abaabwe bali wano singa ebyo tebabikola byebazanyira mu education kakati ayiteeriyo nti UNATU erimu agirimu ekubya Museveni nemuwanika ate kasitaba n'agaana nabbanja yayogera luli si ye yalize nabbanja toddamu nabbanja ebigambo ebimu bisirikire nabbanja tojjayo gye yalungu mulundi gumu kati baganya onoogenda otya okyaddamu kwogera kigambo ki alaba omwezi abeera omu bw'alaba nga teguliyo n'abika kati nabbanja na bano banne bamagezi babakubye baba resign when will they kakati ate mmwe omukazi eyanobye n'otandika okugendayo nga weekalakaasa dda kakati bagenda nakugamba n'ebirala kubanga kati Museveni bamutadde on his knees you say no yes bamulazeeko yes kati bagobe todda mabega bagobe but if you make a concessions kitegeeza omukazi ogenda nogasijja genda waakwe naye abaana ne bakaba kuba gavumenti ya Museveni irimu forces nyingi nti abasemba naye bebamuprive kakati abamutega bine ate beboogera naye nti kakati agenza okwogera n'abasomesa they are going to come back with high demands talikiddamu tukiddangamu toddangamu kwogera bya science bwe bagenda omukola emani lekemi etafu mani lekemi bwe ngasiridda mu gavumenti sirigiddamu ndidda mu ndala yes sirya bigambo byange will trust me again kakati ekyo ekyabasomesa mu kitegeera UNATU is very unique ti UNATU yabasomesa ba primary how can they influence secondary teachers? Two, how can UNATU have effective strike? Is it effective? Obama somera mala gasomesa naye Museveni talina capacity laganti gasomesa abaana baffe basoma. If you want to have an effective strike, even allied workers who are allied workers n'abasomesa abaffe mu private nabo baali ediimi beediimye gye bali anti kubuulidde amasomero ga secondary school tebalina appointment letters tebalina kasiimo tebalina pension tebabasasula mu holiday yes kakati kitegeeza ki yes NSS kubanga omusala gwono olina oguwaayo tebabibawa baba dismissing ati wiru kakati ekyo kikutegeeza muse ekyo ye spirit of eri mu government ne mu military simanyi sande bayigonde simanyi muhozi yaganye Museveni agenda kufuna ku Museveni agenda kufuna ku I'm telling you. Look at history. Look at the history. What caused the 1971 coup?
Oyita Ojoko found out that he was not speaking on the same length wave with Idi Amin. Yali tasomye. Yali asomedde mu Jua Kali Military Academy. Ng'Oyita Ojoko yayingira ku senior fo bali b'amaanyi. Omusajja eyali agenda okubeera mu kamanda wa Uganda, Major Ndekendekezi, yakulya parade nga batwa independence. I think he was a Munyarwanda. He was a Ugandan of Rwandan stock. Yali asomedde Sandhurst. Nga bazungu gwe baagala. Polished. Obote n'alita Idi Amin. The bazungu recommended ti Amin yave mu maje. Naye Amin n'ayagala Jua, Obote n'ayagala Jua Kali for his manipulation. I see. Oyita Ojoko nga bali batula ne tategeera. Naga nti nedda kubasomera mu Jua Kali Academy, Military Academy. Oyita Ojoko wanted to overthrow government. And the mistake he made, yatta Okoya. Bwamala okutta Okoya, n'ayimplicating Amin. N'akwata guweddeko n'abalala. Ne batwala ne bakuba emiggo, bakonfessing nti Amin yabalagidde okutta Okoya. Nga Oyita Ojoko yassa Okoya. To implicate Idi Amin. Era Idi Amin olwala okukwata power, guweddeko yabakuza, namuwa Air Force, commander. Naye ngono, the real issue was, nti ye yali Amin byamubuulira, yasomera mu Jua Kali, Military Academy, n'Oyita Ojoko nga tebakwatagana. The same happened during Gundi's time, Amin's time. Amin's time, nti educated people like Charles Salube, yali asomedde Russia. Charles Salube, highly educated, yali ajja ku Idi Amin. Nga byasoma bwabimugamba tabitegeera. Amin yasomera mu Jua Kali, Military Academy. Ono, musajja ali police yasomedde Ludawa, Russia. Yali amuwambi. Alube ensobi gye yakola yali egi. Nti bwamala okuwamba Amin. Amin n'amugamba nti okumpamba kumpambe. Naye jangu tukole endagaano nkulekera abaana bange. Was ambushed on the way. The question was education. In earlier times, education versus Jua Kali Academy. In Okero Rutwa and Basili Okero. When Oyita Ojoko died, Obote wanted Smith upon a check, highly educated compared to the Okeros, church. The government failed. At one time bino bimwogera and coordinated troop movement. Bagende mbuya abacholi bajeyo ebyokulwanyisa. Kakati today you cannot make the omusajja owa Jua Kali Military Academy abere under our instructions Sandhurst trained. That's Museveni's contradictions. A man like me to sit with these people as advisors, as a butcherman, to get them a seminar. Amelia Chambade, I will take a time to explain political dynamics to butcherman, Kusasa and others. You are giving me trouble. I can't go. Yes. From which point of view? Maybe you tell me to lecture them. Atene neboba ungambi twali makerere. One of the most interesting students we had at our time in Makerere University was Tugaragara Matosu. Tugaragara Matosu was always the first one okusubmittinga gundi ye. Coursework. Ninga funaga obana mutano. Tugaragara Matovu used to enjoy us. Nga abuze ebibuuzo ebisesa yabuuza omusajja wa economics tikati ezo kavu zaki kwabwe mba ngenda okutunda ebintu byange mu dduuka mala kuba kavu nenditamininga price we like it Tugaragara Matovu Salongo. Why? He was honest. He used to keep us alive in class. Yes, I don't know which type of degree he got, but this man was already the first one to submit his coursework. While we try to bank managers who used to hire abana bali emakerera abagezi babandikire coursework. Nenga bomugambo jinyonyola ku lubaawo nga tagikola ki. Men of in our class we are only 3 abatwala editing to specialize in editing. The rest couldn't write. Nga bali mu public relations. Kakati nkugamba mugende musome akatabo bakayita America at War. America at War tells you a story
a challenge, a problem that faced Bush on the Iraq war. Bush had two people to consult. He had George Powell, who had trained in Juwakali Military Academy, had grown up in the army. But fortunately for these generals in America and Nigeria, you train in until you get university level. This is the problem. You don't remain green as you entered. Because once you don't have a university education or institutional education, you have a problem. Omuntu yenna ataatuuka mugundi mu institution yonna akaluubirirwa nti reasoning biki you think basomesaayo ki you need academies zirina kyezikusomesa era bajjeno bakwata buggo kyova olaba ti mu Uganda nga tennakola kimaka we lacked generals. Even now if you create the East African Standard Force muyinza okubula commander qualifications, who is going to command? Where we are at Salahas. Twakube mundu erugogo. Twajikube katonga. East Africa today. January wa. Kupano. When we are at Salahas. When we are at the old college. When we are yes. That's where you go wrong. When it comes to a force, the commander must come from the largest contingent, a country that produces the largest contingent. 2, knowledge, study. Mugenda kupulaninga lutalo kuba M23. Somera mu Juwakali Military Academy. Bajeno plan wo. Wasomera wa. Eyo siyo lechi baba, siyo lechi yakola kowa. Mimi mkubwa, mimi generali. Generali wa wapi? Generali wa wapi? Generali wa msituni. Generali wa institution. Kama uliko generali wa msituni. Uliko generali wa msituni, generali wa wapi? Generali wa institution, generali wa akademia, generali wa kazi. Yakube mundu. Haje yo face ne kankana. Amaje si nyama. Amaje si kutema nyama. Amaje si bikonde. Ne bikonde kati mucha bisobola. Amaje strategy. Gendo drafting strategy. Ujituletere wano. Eri best je tujokubira ka M23. Mimi sijua hiyo karatasi. Mimi sijua karatasi. Mimi mtu wa kazi. Kazi kabisa. Hiyo si ya kazi. Hiyo maneno ya akademia. Maya. Anzala magulu kamalinga kamaya. Maya. Anzala magulu kamalinga kamaya. Don't fuck no mwena amulikaba. Anzala magulu kamalinga. Me am not abusive. You go and read this book. America at War. America at War tells you that Bush sided with Condoleezza Rice as opposed to his former Secretary of State and the former Army Commander. Whom would you think that Bush would rely on? Of course he would lie to a former commander. No, he didn't. Bush even raised issues, eyebrows. In fact, if it was in Africa, many people would think that Bush had an affair with Condoleezza Rice. Because Condoleezza Rice was unmarried. Condoleezza Rice was black and very beautiful. But Condoleezza Rice, of office staff, Bush had given her a privilege to enter his office anytime she wanted. Because Bush valued academic. Bush valued academic. Then where I fall. Yes, not kazi ya chifuba. Kazi ya sauti. Yes. Kazi ya sauti. Jesi ya leo ni kazi ya akademia, kazi ya akili. Sio si kazi ya chifuba. Kazi ya sauti. Kazi ya jeshi ya leo ni si hiyo kazi ya sauti. Kazi ya akademia, kazi ya akili, kazi ya karatasi. Zeja kumaliza ne kibala ne Bobby Wine.
Bobi Wine kibalama yawedde. It is not in the interest of Museveni, a strategist, to destroy Bobi Wine. Bobi Wine is a friendly force now. We are seeing changes in the international arena. The breaking of Britain from the European Union has tamed the European Union. They are back with their money. These are people who are supporting Bobi Wine. I told you that the Americans use phrases, engagement and regime change. On Museveni, they are still on engagement. Why? Museveni is stabilizing the region. You don't know what is happening in Kenya. And in fact, Kenyatta has not performed any ritual that precedes a handover, which means there is a possibility for him to have another 6 months in power. Has not been farewell to the East Africa, like the others, because he's the chairperson of the East African community. He would come and bid farewell as a handover. Is he going to visit us, to visit East African countries as a former president, which would make a sense? Therefore, Museveni remains as the region. Ethiopia is not about to go. Why? Because it is Egypt that is funding rebels in Ethiopia because of the dam. I see. They want a weak government in Addis Ababa. That's the strategy by the Egyptians. In Sudan, the Israelis are behind these upheavals because when the Prime Minister of Israel, Netanyahu, visited East Africa, I told you, the man has not come to visit you. No. But according to Mossad information, most of the small arms that are used in the West Bank come originated from Sudan. So as long as there is no Sudanese government that can stamp out these rebels, these factories that are manufacturing. Two, people want to see Bashir fully humiliated. When Bashir was going to be handed over to the ICC, there was a counter coup to protect who? Because they know once they hand over Bashir, he will implicate them. That's why I'm arguing that Kony might have been killed in the Khartoum State House. Bashir knew handing over to this man to Hague would eventually work against him. Where is Kony? Kakati, for us, we are calculators. Kakati, Britain is pursuing. Why is it that many former colonies are joining the Commonwealth? The reason is the French from day one had a different policy from the British. These became French citizens, overseas provinces. And the French soldiers used to risk their lives. The foreign region was. The French have been defeated in Mali. They have been defeated in all African countries. And they did not train the soldiers because the French could come in, the foreign region was. Now, the emergency, there are three factors that have changed the situation. One, the emergence of South Africa as a weapon manufacturer. In any country, weapons are smuggled. Yes. So South African modern weapons, because of the corruption in South Africa, find their way in the wrong hands. I see. The influx of South African made arms. Because these were apartheid arms. In fact, let me tell you, even the drones you are talking about, this was a levy project between South Africa and Israel, but it was expensive. The drones, levy, it was called the levy project between Israel and South Africa. This is how it started. Kakati, that's one. Two, the African bravery, the superiority of the French over Africans was because of weapons. The Africans were brave, but could not. The democracy and the demand, the changing population in France, that why should our children die in Africa? What do we get? Prestige? But the British wanted to create, because you see, Britain has remained with the three most important things. The pound, the Anglican church has been totally destroyed by homosexuals. They find problems in Africa. The American Pentecostals, because America created a problem. There is no head of religious group that comes from America. Maybe they are creating a server locally. Eventually they will get a server locally. Whenever they have problems, they have to go to Pope. At one time, Bush Senior
went to Pope John Paul to ask him about Iraq, when the Pope was almost senile and his voice was non-audible. So therefore, Britain is remaining with the Commonwealth, is remaining with Premier League and the pound. And Britain is not, Britain, my fear is, I'm seeing Britain adapting the Chinese model. The Chinese realized that Africans fear democracy. So what the Chinese have done, this is what Muganda calls, mind your own business. Don't count my children. Don't talk about democracy. You trade. Currently I'm seeing the British modifying the Chinese approach. That the British can look at the other way, can close one eye as far as human rights violations are concerned. That's why I told you that as the Commonwealth was going on in the Kigali, the Kenyan government was also renewing their package, defense package with Britain. And I saw British soldiers saluting the Kenyan Minister of Defense. So Britain is coming in with a modified policy. The Americans are strict on human rights. You violate human rights? No. But Britain, because is a former colonizer, you remember, Britain supported Obote. Britain supported Amin. Their escaping route is to say, that was such a government. That was a Wilson government. That was the escape. The British have this diplomatic way. Who was arming Amin soldiers? We had the advanced British training team in Uganda during Obote's time. They were training soldiers. We are killing Ugandans in the world. At one time, the British had a directive on their airports and the ports. Whoever sights Museveni in Britain must hand him over to Obote. Even when Mutesa kingdom was abolished, he did not get his pension as an Indian guardman. The British government said, first recognize Obote's government. So Britain has been like that. Until for them, they are coming up. They are not, when you are running a sole appropriator, decision are easy. But when you are making a company of directors, then yes, it will be bureaucratic. When you are working with the European Union with vested interests, what? Some don't have never even experienced African problem. So you are bureaucratic. Britain is modifying the Chinese. The Chinese don't care about democracy because they are not democratic. Even their president, their king. Their concern is to exploit, to support the one that allows them yes, to exploit. They operate like prostitutes. Muganda will tell you, Malaya wanalimu, that a prostitute praises a man who is having sex at the time. When another one comes, he makes the same noise. When another one comes, that is China. China praises the sitting government. It's like a prostitute. A prostitute will praise because Africans need praising. On Zita, you are killing me. My husband, you are killing me. Then the man feels that he's doing some work. Tomorrow you find the same woman eloping with somebody else because this was just a slogan. So the Chinese know that no government, as long as we sign an agreement with the Ugandan government, all governments will have to pay. This is what we are paying the Russians money, debt that we are incurred. And the Russians and the Chinese don't have that practice like the Europeans of cancelling the debts. No. Akabwe kagwayo. Akitegeeza mzee bino kibalama byaliko. At the end he might lose because Museveni cannot allow a situation that removes Bobby Wine. How does he know? Bobby Wine did not have a party. But Museveni was not aware that Bobby Wine was being easy people in NRM handed over the party to him without Museveni's knowledge, without the intelligence. Now, if Bobby Wine used the same method and the delegates conference, what if Besigye used the same method? Chibalama, who is paying for Chibalama? And these people are not losers. The where Chibalama has put an office is their building. The mafia building. They don't get anything. Yes. Two,
Chameleon also started an office. Where is it? Was it his money? No. They wanted to use Museveni to give them money to bribe Chameleon. This is their tactics. You hear musicians, we have reached a level of UPC. Even musicians cannot be allowed to organize their elections. Musicians. Because the reason is the army officers are using the musicians to steal money from Museveni. They don't want to remove. They are insisting their agents to be in charge. The Lagadiz. Guno, Wara, Gondi, Akawala Kano, Kakagombia, and Kanakala. Busi Wuka, Yintokan, Bizico, Bubikola, Mufuna Bisiris. If you get a fatty woman, a Jewish woman, like a Kusasida, can attract the votes. But you get a bunny woman, this is a bunny girls. Africans want huge things. Obuwolanga ani abwagala. Kano kakagombya kayina omutwe oguli bwegwe. Konna kali kabone bwekati. Era kafuna musajja mulema. Wa muggo. Kano kamasanyalaze sirabanga bwa wako. Bwekeba mbuyinto kaito omuti gw'amaze. Era muti gw'amasanyalaze. If we want, get people like Kawalia. Get the Ndagirezi. Get these beautiful girls. With flesh. Yes, yes. Buno bulinga obukobe. Obulinga buno obusiuka bwe butyo. Ani akwana obu. These are not marketable. You cannot get that Ugundi. It can become a mayor of Kampala. Cindy Sanyu. Uno. Akasindi bakalaga kodda. Kali kabadde muri rehab. Bakalaga konanga kawedde yenja ke kamazeyo. Have these people forgotten? If we want to get somebody to lead an organization, plan, make him or her choose a respectable person. The West Africans say, if we want to eat a toad, look for a Jewish and a fat one. Never know. From Uganda, or your muka gombia, nako kamasanyalaze. Tubuita bakazi kubula. Can it disappear? That tiny woman can disappear in your bed. You think you are sleeping with somebody. When you wake up, you look for her. For us, Baganda want bamdim women. Yes. People who you feel like as if you were in a mattress. Yes. Those are for Bazungu. Bazungu want bony. But in Uganda, Africans, until you can force Mukagombia to go through. And the reason is simple. Mukagombia, this is the same outfit that stole money from the Bayin. Two, they want now to use it to put in their money. Now it is a bank. You cannot use a bank manager. That's why I advise them. Why do you insist on, if we want to join this organization, accept these idiots? Because they need the people who are going to fund the money, want their agents to steal the money. So you are not going to access the money because the money is going to be stolen. Why should General Kayanja pick a lot of interest in the private buy-in, not the military band?